der Sommer hat die Stadt fest im Griff. Seit Tagen Brand die Sonne ununterbrochen, und auch in der Nacht gehen die Hitze nicht zu verschwinden. Viele Menschen schleifen schlecht, weil die Luft so schwer und warm war. Doch am Rand der Stadt, hinter einer kleinen Mauer aus hellem Stein, lag eine Villa mit einem großen Pool im Garten. Dieser Ort wurde in diesen Tagen und Nachten zum geheimen Mittelpunkt für eine Gruppe von Freunden. Die Villa gehört den Eltern von Lucas. Sie waren im Urlaub, weitweg in Italien, und hatten ihrem Sohn erlaubt, das Haus zu nutzen. Lucas war 22, Student und voller Energie. Hat sofort die Idee gehabt, seine Freunde einzuladen, damit sie die warmen Nacht nicht allein in Stick igen Wohnungen verbringen mussten. An einem Freitagabend trafen die ersten Gast ein. Die Sonne war gerade untergegangen, aber die Hitze hing noch über den Steinen, die den Pool umgaben. Lampions in warmen Farben wurden angezündet, und ihr Lichter spiegelten sich im Wasser. Anna war die erste, die ankam. Sie trug ein leichtes Sommerkleid in Blau und hat ihr langen Haare hochgesteckt. Als sie durch das Gartenter trat, hort sie schon das leise Plätschern des Wassers und die Musik, die aus einem Lautsprecher kam. Lucas kam ihr entgegen, lächelnd, barfuß und mit einem Handtuch über der Schulter. Du bist wie immer pünktlich, sagte und reicht ihr ein kaltes Getränk. Natürlich, antwortet Anna lachend. Ich wollte doch keinen Moment verpassen. Es ist viel zu heiß in meiner Wohnung, ich war sowieso nicht geblieben noch und noch fühlt sich der Garten. Tom und Marie, ein Paar aus der Nachbarschaft, brachten Snacks mit. Sophie kam mit einem kleinen Radio, und David schleppt eine Großkohlbox, die voller Eis und Getränk war. Bald waren sie zu sieht, alle in lockeren Sommerklamotten, barfuß oder in Sandalen, und alle voller Freude über diesen besonderen Abend. Der Pool glitzert im Licht der Lampions. Manche legten sich auf die Liegestühle, und ihr setzten sich gleich an den Rand des Beckens. Schließlich sprang Lucas als erster ins Wasser, mit einem lauten Ruf, der ein großes Platsch verursacht. Kommt schon, worauf wartet ihr, rief lachend. Anna zagert nur Kurs. Sie stellt ihr Glas ab, zog ihr Kleid aus und sprang hinter her. Das cool Wasser war wie eine Befreiung. Es schloss ihren Körper und löscht die Hitze, die den ganzen Tag in ihr gesteckt hat. Als sie auftaucht, lacht sie laut. Das ist perfekt, einer nach dem anderen folgt. Bald tobten alle im Pool, spritzten sich gegenseitig nass und schwammen im Kreis. Die Stimmen halten über den Garten, vermischten sich mit der leisen Musik und dem Zirpen der Grillen. Später, als die erste Aufregung sich gelegt hat, saßen sie am Rand und ließen die Füße im Wasser baumeln. Das Radio spielt ruhig Lieder, und der Himmel über ihnen war klar und voller Stern. Es folgt sich an, als waren wir weitweg von hier, sagte Sophie traumerisch. Fast wie im Urlaub am Meer Tom nicht. Nur das wir keinen Flug gebraucht haben. Und keinen Strand alle lachten. Doch in ihrem Lachen lag auch ein klein Stück Wahrheit. Der Garten mit dem Pool war für sie in diesen Tagen wirklich ein klein Oase geworden, eine Welt, die nix mit ihrem Alltag zu tun hat. Anna beobachtet die Lichter, die sich im Wasser spiegelten. Sie liet die Stimmung, die Warm der Luft, den Geruch nach Sommer, und das Gefühl, das alles möglich war. Lucas setzte sich neben sie. Sein Haar war noch nass, Tropfen liefen über seine Schulter. Weißt du, Anna, begann manchmal habe ich das Gefühl, wir vergessen viel zu oft, einfach zu leben. Wir denken zu viel an die Uni, an Arbeit, an das, was morgen kommt. Aber heute Nacht existiert nur das hier Anna lächelt und sah innen. Du hast recht.
Heute Nacht ist besonders in diesem Moment spurten beid, dass dies Nacht am Pool nicht nur harmlos treffen waren. Sie waren etwas mehr, ein Versprechen, das man friesenkennt, wenn man es wollt. Die Stunden Virgingen. Sie spielten Kleinspiele im Wasser, erzählten Geschichten aus ihrer Kindheit, lachten über alte Missgeschick. David berichtet von seinem neuen Job, Marie sprach über ihr Reiseplan, und Sophie erzählt eine gruselige Geschichte, die alles Schaudern bracht, obwohl die Nacht so warm war. Zwischendurch wurde es stiller. Dan hort man nur das Plätschern des Wassers und das Zirpen der Grillen. Manchmal kam ein leichter Wind das und bracht die Lampins zum Schaukeln. Gegen Mitternacht legt sich Anna wieder auf ein Liege. Sie war müde vom Schwimmen, aber sie wollte noch nicht nach Haus. Über ihr spannt sich der Claire nach Themel, und sie dachten all die Sommer ihrer Kindheit, in denen sie davon geträumt hat, solch Abend zu erleben. Jetzt waren sie da, und sie wollte keinen Moment verpassen. Weißt du noch, wie wir als Kinder immer von einem Pool im Garten geträumt haben, fragte sie Lucas, der sich neben sie setzend. Nicht. Ja. Damals mussten wir uns mit dem kleinen Planschbecken zufrieden. Aber jetzt haben wir das hier sie lachten beid. Doch hinter dem Lachen lag auch ein Stück Erinnerung, die Zeit, in der als ein Faker und unschuldiger war. Die Nacht zog sich weiterhin. Manch schleifen Kurs in den Liegestolen ein, und ihr schwammen noch eine Runde. Irgendwann, als die ersten Vogel in den Bäumen zu singen begannen, war der Himmel schon ein wenig heller. Anna setzte sich auf, zog ihr Kleid über und schaut zum Pool, in dem das Wasser noch immer ruhig glitzert. Ich sollte gehen, murmelte sie, fast widerwillig. Schon, fragte Lucas, der ebenfalls müde war, aber nicht wollte, dass der Abend endet. Ja, der Morgen ist die aber kein Sorge, morgen Nacht komm ich wieder sie lachelt, nahm ihr Task und ging durch das Gartenter hinaus. Der Weg nach Haus war still, nur die Vogel begleiteten sie. Doch in ihrem Herzen brand ein warmes Gefühl, dies Nacht waren erster Anfang der nächsten Tag war ebenso heiß wie der Vorige. Die Sonne brand gnadenlos auf die Straßen, und selbst der Lichtwind, der manchmal durch die Stadt weht, bracht kein wirklich Abkühlung. In den Wohnungen standen die Ventilatoren still, als ob sie gegen die Hitze aufgeben hatten. Anna wach spat am Vormittag auf. Ihr Kopf war noch schwer von der langen Nacht, aber in ihrem Herzen spürt sie eine besondere Freude. Sie hat kaum geschlafen, und doch fühlt sie sich lebendig. Die Bilder vom Pool, vom Wasser im Lampienschein, von den Gesprächen und dem Lachen ihrer Freunde, als war noch so klar in ihrem Kopf. Während sie frühstückt, überlegt sie, ob Lucas heute wieder alle einladen würde. Es war fast selbstverständlich geworden, dass die Nacht ihnen gehörten. Sie griff nach ihrem Handy, und tatsächlich, eine Nachricht von Lucas wartet schon. Heute Abend wieder bei mir? Bringt gut Lohn mit. Und vielleicht etwas Musik Anna muss ain't lachen. Natürlich, murmelte sie. Am Abend, als die Sonne sich senkt, fühlt sich der Garten wieder. Doch diesmal war etwas anders. Die Gruppe war größer geworden. Sophie hat zwei Freunde mitgebracht, David bracht seinen Cousin, und sogar ein Nachbar, den niemand so gut kennt, stand plötzlich am Gartenter. Lucas hat nichts dagegen, im Gegenteil, begrüßt alle mit offenen Armenia die Stimmung war lebendig. Das Wasser im Pool wurde bald wieder von Gelachter, Rufen und Spritzern erfüllt. Manch tanzten am Rand, und ihr lagen auf den Liegestolen und erzählten Geschichten. Es fühlt sich an, als wär der Garten nicht mehr nur ein Ort für Freunde, sondern ein kleines Sommerfest. Doch Anna spürt auch, dass etwas fehlt.
Die Intimie Stimmung der ersten Nacht war nicht ganz dieselbe. Die Gespräche waren lauter, das Lachen wilder, und manchmal ging das ruhig glitzernde Wassers in all dem Trubel unter. Sie setzten sich in den Rand des Pools, lias die Fusse im Wasser spielen und beobachtet die Gruppe. Lucas war beschäftigt, allen Getränk anzubieten, und lacht mit dem Nachbarn, den kaum kannt. Für einen Moment fragte Anna sich, ob noch die gleichen Gedanken hat wie gestern, über Freiheit, über das Leben, über das Besondere dieser Nacht. Als in Ordnung, hört sie plötzlich eine Stimme neben sich. Es war Sophie. Sie hat sich auf das Grab gesetzt, ein Handtuch die Schultern. Anna nickt. Ja. Es ist schon, aber, anders als gestern Sophie lächelt verständnisvoll. Ja, gestern war stiller. Fast magisch. Heute ist mehr Party Anna schwieg, doch sie wusste, dass Sophie recht hat. Die Nacht ging weiter, und die Musik wurde lauter. Einige begannen, am Pool zu tanzen, während andere in kleinen Gruppen redeten. Anna sprang schließlich auch wieder ins Wasser, lias sich treiben und blickt in den Sternenhimmel. Im Wasser war es ruhiger, als ob der Lärm am Rand nur ein Vernichten war. Später, als es schon nach Mitternacht war, lichtet sich die Mensch. Die Freunde von Sophie verabschiedeten sich, Davids Cousin ging nach Haus, und auch der Nachbar verschwand wieder. Zurück blieb der Enger Kreis, Jean, die auch am Vortag dort gewesen waren. Plötzlich war die Stimmung wieder vertrauter. Die Musik war leiser, das Lachen sanfter. Anna atmet lichtert auf. So ist es besser, sagte Lucas, der sich mit einem Drink neben sie ins Wasser setzend. Ein bisschen Gesellschaft ist gut, aber am Ende, mag ich es, wenn nur wir hier sind Anna nickt. Gestern war es wie ein Geheimnis. Heute fast wie ein Fest. Beides hat seinen Reis, aber, das Geheimnis gefällt dir mehr, unterbrach Lucas. Sie lächelt. Wir like die beiden Trieben nebeneinander im Wasser, schweigend, nur begleitet vom leisen Serpenter Grillen. Doch dann passiert etwas, das niemand erwartet hat. Ein lautes Kratchen erdend, eins der Lampions war von einem Windstoß erfass und gegen den Holzernen angeschlagen worden. Funkenfliegen, und für einen Moment schien als könnt ein kleines Feuer entstehen. Schnell, rief David. Sprang aus dem Wasser, griff nach einem Eimer und fühlt in hastig. Gemeinsam mit Tom goss Wasser über den Zahn, bis die Funken losgehen waren. Still breitet sich aus die Gruppe sah sich erschrockenen. Das war knapp, sagte Marie schließlich. So knapp Lucas atmet tief durch. Es ist nix passiert. Aber wir like sollten wir vorsichtiger sein Anna spurt, wie sich die Stimmung verändert hat. Die Gefahr war klein gewesen, doch sie hat allen bewusst gemacht, wie zerbrechlich ihr klein Oas war. Langsam kehrt die Ruhe zurück. Sie setzten sich wieder in den Rand des Pools, doch die Esmal war das Lachen leiser. Stattdessen begannen sie, über ernstiger Dinge zu sprechen, über Traum, Plain, und über die Frage, was sie eigentlich in ihrem Leben erreichen wollten. Manchmal habe ich Angst, gestand Sophie. Das die Zeit so schnell vergeht. Das wir einst Tages zurückblicken und merken, wie viel wir verpasst haben Anna nickt. Ich kann dieses Gefühl. Aber viel sind es genau dies Nacht, die wir nie vergessen werden alle schweigen für einen Moment. Sie wussten, das Anna recht hat. Die Nacht endet stiller als die Vorige. Keiner hat das Bedürfnis, noch lang wach zu bleiben. Es war, als hat das klein Feuer sie daran erinnert, das Freude auch Grenzen hat. Als Anna nach Haus ging, spürt sie ein seltsames Gefühl. Einerseits war sie glücklich über die gemeinsame Zeit.
Andererseits hat sie Angst, dass dies Nacht am Pool nicht weg andauern werden. Sie blickt noch einmal zurück auf die Villa, deren Lampions jetzt nur schwach im Wind flackerten. Morgen Nacht, docht sie leise, werd wieder als anders der Sonntag begann still. Die Strassen der Stadt lagen fast leer, weil die Hitze die Menschen in ihr Hauser trieb. Anna schlendert langsam durch den Park, een Wasserflask in der Hand, während sie über die vergangenen Nacht nachdacht. Es war seltsam, obwohl erst 2 Abend vergangen waren, fällt es sichern, als hat sie schon ein klein Ries hinter sich. Freude, Gelächter, aber auch Ernst und die Nachdenklichkeit hatten die Treffen am Pool begleitet. Auf ihrem Handy vibriert eine neue Nachricht. Es war wieder Lukas. Heute Abend kein Großrunde. Nur wir, die Kerntruppe. Ich denke, das ist besser Anna lächelt. Genau das hat sie gehofft. Die Lotparty vom Vortag war schon Joasen, doch die besondere Stimmung der ersten Nacht fällt ihr. Sie schrieb kurz zurück, wenn dabei am Pool als sie gegen Abend das Gartenter öffnet, hort sie die Esmal kein Lautmusik und kein wildes Gelächter. Der Garten lag still, die Lampions brannten bereits, und der Pool glitzert ruhig im Licht der Dämmerung. Lukas begrüßt sie mit einem Nicken. Heute machen wir es leser. Kein Fest, kein Chaos. Nur wir bald kamen auch Tom, Marie, Sophie und David. Alle workten entspannt, beinahe erleichtert, dass es heute kein Durcheinander gab. Sie brieten Handtücher auf den Liegestolen aus, stellten die Getränk bereit und ließen den Tag langsam hinter sich. Ich hab das Gefühl, dass der Sommer weg dauern könnte, sagte Marie, als sie ihr Fusse ins Wasser tauscht. Aber wir wissen doch alle, dass irgendwann in det genau deswegen müssen wir in festhalten, erweitert Sophie leise. Anna beobachtet ihr Freunde. Sie merkt, dass jeder von ihnen insgeheim etwas sucht, ein Gefühl, einen Moment, den nicht verlieren wollt. Viel leicht war es das, was sie alle in den Pool zog. Gespräch unter Sternen später, als die Dunkelheit sich vollständig über den Garten gelegt hat, schwammen sie wieder. Die Esmal ohne Spiele, ohne Wettkämpfe, einfach nur langsam durchs Wasser gleitend, begleitet vom Schein der Lampions. Wisst ihr, was ich gestern gedacht habe, begann David. Dieses klein Führer, es hat mich daran erinnert, wie schnell alles zerbrechen kann. Manchmal reicht ein Funken sagte Tom. Aber gleichzeitig hat es uns gesiegt, dass wir zusammenhalten. Wir haben es geliskt, bever etwas School ims passieren könnt Marie nicht und legt den Kopf von Toms Schulter. Anna hort schweigen zu. Sie doch daran, wie Lukas gestern nach dem Führer reagiert hat, ruhig, besonnen, fast erwachsen. Das hat sie beeindruckt. Spatter sassen sie im Kreis am Poolrand. Lukas stellt ihn Kleinschal mit Kerzen auf, deren Flammen im Wind tanzten. Es war fast wie ein Lagerfeuer, nur ohne Rauch. Erzählen wir uns Geheimnis, schlug Sophie plötzlich vor. Jeder sagt etwas, was noch nie verraten hat alle lachten, doch einer nach dem anderen begann zu sprechen. Marie erzählt von ihrem Traum, Welt Ries zu machen, auch wenn sie Angst hat, ihr Familie zu verlassen. Tom gestand, dass manchmal zweifelte, ob wirklich den richtigen Studien wegen geschlagen hat. David sprach davon, dass sich einsam fühlt, obwohl viel Freunde hat. Als Anna in der Reihe war, zagert sie. Dan sagte sie leise, ich hab oft das Gefühl, dass ich zu vorsichtig bin. Dass ich Chancen vorbeziehen lasse, weil ich Angst habe, etwas falsch zu machen es werde still. Niemand lacht, niemand kommentiert. Sie alle wussten, dass Anna ehrlich sprach. Schließlich blickten alle zu Lukas. Schwiegen weil,
Dan sagt mein Geheimnis ist, dass ich Angst habe, erwachsen zu werden. Mein Eltern erwarten, dass ich das Haus übernehme, dass ich Verantwortung trage. Aber manchmal will ich einfach nur hier sitzen, in den Nächten am Pool, und vergessen, dass es in Zukunft gibt sein Wort hingen in der Luft wie ein Echo. Unterschied in der Nacht kurz nach Mitternacht geschah etwas Unerwartetes. Während sie nach einem Gespräch waren, hörten sie plötzlich Schritt außerhalb des Gartens. Ein Schatten bewegt sich hinter der Mauer, und das Nirsken von Kies war deutlich zu hören. Alle verstummten. Habt ihr das gehört? Flüstert Marie. Lukas stand sofort auf. Wartet hier, sagte ins Klassen. Ging zum Gartenter und rief, Hallo? Ist da, kein Antwort. Nur still. Dan horten sie, wie jemand wegrant. Schnell Schritt, die sich entfernten. Viel leicht nur ein neugieriger Nachbar, murmelt Tom. Oder jemand, der dacht, könnt reinskauen durch eine Spurt, wie ein Schauer über den Rücken lief. Zum ersten Mal fühlt sich der Garten nicht mehr wie ein unantastbar Oasen. Jemand hat versucht, einen Blick in ihr klein Welt zu werfen. Lukas kehrt zurück, setzt sich aber nicht gleich wieder. Bleibt stehen und sah über den Pool. Wir müssen vorsichtig sein. Dies Nacht gehören uns, aber nicht jeder versteht das. Manch sehen viel leichter Motor argedat die Stimmung war anders als über. Es war, als hat der Schatten von draußen einen Riss in ihr Sicherheit gebracht. Ein Leser abschluss die Gruppe bleibt noch ein Weile zusammen, doch sie waren Nachten klischert worden. Das Lachen war Leser, die Gespräch ernster. Irgendwann legt sich Marie auf ein Lied und schlief ein, während Tom ihr leise über die Haare strich. David verschwand ins Haus, mehr Getränk zu holen, kam aber ohne Wort zurück. Anna saß am Rand des Pools, die Füße im Wasser, und beobachtet Lukas. Worked angespannt, ganz anders als in den Nachten zuvor. Du denkst an das, was draußen war, oder, fragte sie leise. Nicht. Es hat mir gesagt, dass wir vorsichtig sein müssen. Ich will nicht, dass jemand unser Nacht zerstört Anna sah ihnen. Vielleicht macht gerade das sie so besonders. Das sie nicht wegdauern. Das wir sie nur jetzt haben, in diesem Sommer Lukas erweitert ihren Blick. In seinen Augen lag ein Ausdruck, den Anna nicht töten konnte, ein Mix aus Sorge, Sehnsucht und Entschlossenheit. Vielleicht hast du recht, sagte schließlich. Aber ich verspreche dir, solange es geht, werden wir dies Nacht weiterleben sie nicht, und für einen Moment war wieder alles still. Das Wasser glitzert, die Grillen zirpten, und die Stern funkelten über ihnen. Als Anna später nach Haus ging, fühlt sie sich gleichzeitig geborgen und beunruhigt. Geborgen, weil sie wusste, dass sie mit ihren Freunden etwas Einzigartiges teilt. Beunruhigt, weil sie dass sich etwas verändert hat. Die heißen Nacht am Pool waren nicht mehr nur ein Spiel. Sie waren ein Versprechen, und vielleicht auch ein Risiko der Montag begann mit einem unerwarteten Besuch. Anna war gerade dabei, sich einen Kaffee zu machen, als ihr Handy klingelt. Es war Sophie. Hast du schon gehört? Fragte sie atemlos. Was, die Nachbarn von Lukas haben sich beschwert. Sie meinen, es war so laut Joasen in den letzten Nächten. Jemand hat sogar bei seinen Eltern angerufen Anna war überrascht. Aber wir waren doch gestern gar nicht laut das spielt keine Rolle, erweitert Sophie. Manch Lutzchen eben Gründe, sich aufzuregen Anna spurt, wie ihr Herz schneller schlug. Ein Teil von ihr hat Juas, das irgendwann so weit kommen würde. Die heißen Nacht am Pool waren wunderschön Joasen, doch vielleicht zu auffällig für ein klein Nachbarschaft.
In Ernsaint Runda am Abend Treffen Sie sich trotzdem wieder. Die Esmal war die Stimmung anders, weniger ausgelassen, mehr nachdenklich. Lukas saß mit verschränkten Armen am Poolrand, während die anderen auf den Liegestühlen Platz nahmen. Also, begann Ernst, wir müssen reden. Mein Eltern haben mich heute angerufen. Gentleman hat ihnen erzählt, dass hier Partys stattfinden. Sie sind nicht wütend, aber Sie haben mich gebeten, vorsichtig zu sein. Es war kein richtige Party, verteidigte sich Tom sofort. Nur ein paar Leute, und das war auch nur Nacht das weiß ich, sagte Lukas. Aber die Nachbarn sehen das anders. Und wenn Sie noch einmal etwas hören, könnt es Ärger stillsinnig sich über die Gruppe. Gederdachten die Nacht, in der Einschitten draußen am Sonnengest enden hat. Vielleicht war es gar kein zufälliger passend Joasen, sondern ein neugieriger Nachbar. Also was machen wir, fragte Sophie schließlich. Lukas sah in die Runde. Wir müssen leiser sein. Kein laut Musik mehr, kein großen Gruppen. Nur wir, und nehmen sonst alle nichten Zustimmt. Ein Moment zwischen Anna und Lukas später, als die Stimmung sich beruhigt hat, schwammen Sie wieder. Das Wasser war warm, beinahe wie eine Verlängerung der Sommerluft. Anna glitt langsam durch den Pool und bemerkt, dass Lukas in ihrer Nähe blieb. Tut mir leid, dass du jetzt Ärger hast, sagte Sie. Lukas sucht mit den Schultern. Es ist nicht die Schuld. Ich weiß dass es passieren könnt. Aber ich wollte dies nicht trotzdem, und ich will Sie immer noch Anna blickt innen. Das Licht der Lampen spiegelt sich in seinen Augen. Für einen Moment vergaß Sie die Nachbarn, die Sorgen, sogar die Hitze. Als, was blieb, war dieser Blick. Weißt du, Anna, sagte Lukas leise, ich habe in den letzten Tagen gemerkt, wie viel mir das hier bedeutet. Nicht nur der Pool, nicht nur die Freiheit. Sondern, dass du hier bist Anna spürt, wie ihr Gesicht heiß wurde, und die Esmal nicht von der Sommerluft. Sie wollt etwas erweitern, doch die Wort bleiben in ihrer Kettel stecken. Stattdessen lächelt Sie, und das war Antwort genug. Ein Neuerschitten gerät als die Stimmung wieder leicht wurde, horten Sie ein Geräusch. Ein leises Knacken, wie ein Ast, der unter einem Fuß zerbricht. Alle drehten sich Nicht schon wieder, murmelt David. Lukas stieg sofort aus dem Wasser, griff nach einem Handtuch und ging ins Klassenzimmer an. Ist da, rief Die Esmal antwortet ihn Stimme. Hier ist Herr Brenner. Ich bin ihr Nachbar. Können wir kurz reden, die Gruppe Start. Lukas öffnet das Gartentor, und ein alterer Mann trat ein. Trug ein Karrierhemd, sein Stirn war in Falten gelegt. Ich mocht nicht unhöflich sein, begann aber seit Tagen hör ich Stimmen, Musik und Lachen bis tief in die Nacht. Manch Nachbarn fühlen sich gestört. Und ich, ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen, dass etwas passieren könnte. Es tut uns leid, sagte Lukas höflich. Wir wollten niemanden belastigen. Wir sind jung, aber wir passen auf. Es wird kein großen Partys mehr geben, das verspreche ich der Mann sah in Profenden. Dan wandert sen Blick über die Gruppe, jung Leute, lachend, nass vom Schwimmen, mit Getränken in der Hand. Schließlich nickt langsam. Gut. Dan hoffe ich, dass Sie ihr Wort halten. Want sich zum Gehen, bleib aber noch einmal stehen. Und passen Sie auf mit den Lampions. So ein Führer breitet sich schneller als man denkt damit verschwand wieder in der Dunkelheit. Nach dem Besuch keiner sagte etwas. Nur das Serpenter Grillen war zu hören. Na toll, murmelt David.
Jetzt beobachten sie uns vielleicht ist das gar nicht schlecht, meint Sophie versichtig. Wenn wir versichtig sind, werden sie merken, dass wir kein Gefahr sind Anna schwieg. Sie dachten den ernsten Blick danach barn. Es war klar, ihr klein Oas war nicht unsichtbar. And ihr Augen hatten sie langst entdeckt. Lucas kam zurück und setzte sich neben Anna. Es ist noch nicht vorbei, sagte Lies. Aber wir müssen kluger sein. Wenn wir wollen, dass dies nicht weitergehen, dürfen wir keinen Fehler machen Anna nicht. Dann müssen wir sie schützen, so, wie man ein Geheimnis schützt ihr Wort Liesen Lucas lacheln. Gina ein stiller Schwur die Nachtjing weiter, aber anders als zuver. Kein Musik, kein Wilds Locken. Stattdessen sprachen sie Lies, erzählten Geschichten, schwammen langsam ihr Bahnen. Es war fast wie in der ersten Nacht, nur mit dem Wissen, das draußen Gemmen zu hören könnt. Doch vielleicht macht Gina das den Moment noch kostbarer. Bever sie auseinander gingen, legt Lucas die Hand ins Wasser, so dass es Lies platt shirt. Last uns etwas schworen, sagte Das wir dies Nacht am Pool so lang bewahren, wie es jet. Und das Niemand von uns das Geheimnis verrat alle Nächten. Einer nach dem anderen legt die Hand ins Wasser, bis sie einen kleinen Kreis bildeten. Das Wasser verband sie, kol und klar. Anna spürt, dass dieser Augenblick sich in ihr Herz einbrennt. Auf die heißen Nacht am Pool, sagte sie Lies. Auf die heißen Nacht am Pool, wiederholten die anderen. Und so endet auch dies Nacht, nicht mit lautem Gelächter, sondern mit einem stillen Schwur, den niemand vergessen würde die Hitze hielten. Schon am frühen Morgen stand die Sonne grell am Himmel, und die Staatsgehen unter ihrer Last zu stonen. Anna saß in ihrem Schreibtisch, versucht zu lernen, doch ihr Gedanken schwiffen immer wieder ab. Jedes Mal landeten sie am selben Ort, am Pool, bei den Nächten, die sie mit ihren Freunden verbracht, und bei Lucas. Seit seinem Geständnis, das sie für in mehr bedeutet, war etwas zwischen ihnen anders geworden. Nicht ausgesprochen, nicht klar, aber spürbar. Wie ein unsichtbarer Faden, der sie verband. Doch gleichzeitig wuchs auch die Unsicherheit. Der Besuch von Herrn Brenner hat allen gesiegt, das sie beobachtet werden. Und Anna fragte sich, wie lang sie ihr Oas noch verteidigen könnten. Ein neuer Plan am Abend treffen sie sich wieder. Diesmal hat Lucas eine Idee. Wir müssen kluger sein, begann nachdem alle Platz genommen hatten. Wenn die Nachbarn uns hören, denken sie sofort, wir feiern. Also machen wir es anders, wir treffen uns Leser, ohne Musik, ohne viel Aufsehen. Nur wir, das Wasser und vielleicht ein paar Geschichten wie ein geheimes Ritual, sagte Sophie begeistert. Gina, bestätigt Lucas. Wenn wir uns daran halten, werden die Nacht vielleicht noch lang weitergehen die anderen stimmten zu. David bracht sogar den Vorschlag, die Lampions durch klein Solar Lichter zu ersetzen, damit kein Risiko von Feuer bestand. Marie nicht zustimmt. Dan fallen sich die Nachbarn sicherer, und wir auch so wurde aus einer spontanen Idee ein Plan, die Nacht sollten nicht enden, sondern sich verandern. Nahe im Wasser spatter schwamm Anna alien im Pool. Die anderen saßen am Rand und redeten Lies, doch sie wollte für einen Moment die Still des Wassers genießen. Sie ließ sich treiben, blickt in den Himmel und at me tief durch. Spurt sie ihn bewegen neben sich. Lucas war ins Wasser gestiegen und schwamm langsam zu ihr. Du workst nachdenklich, sagte Anna lächelt schwach. Ich frage mich nur, wie lang wir das noch so machen können. Die Nachbarn, die ihn Eltern, irgendwann wir jemand ein ernstes Problem daraus machen vielleicht, antwortet
Aber viel leicht nicht. Manchmal muss man die Dinge einfach leben, solange sie das sind schwamm nachher, so das nur noch ein Handbreit zwischen ihnen lag. Und weißt du, Anna, ich will nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich will, dass du dies nicht geniest. Dass du dir für immer merkst sen Blick rot auf ihr, warm und fest. Anna spurt, wie ihr Herst schneller schlug. Für einen Moment vergas die Welt sich herum. Das Tuesday ich schon, flustert sie. Ein unerwarteter Zwischenfall die Ruhe hielt jedoch nicht lang. Gegen Mitternacht horten sie plötzlich Lotsrufen von draußen. Gemmen stritt sich auf der Straße. Dan folgt ein Lotsklirren, also ein Flask Zerbrach. Alle starten. Nicht, das sie wieder denken, es kommt von uns, sagte David besorgt. Lucas zog ein Handtuch über und zum Gartenter. Anna folgt ihm, vorsichtig, das Herz klopfend. Draußen, auf der Straße, standen zwei Jugendliche, offensichtlich betrunken. Sie lachten laut, stießen sich gegenseitig, einer von ihnen trat gegen einen Mülleimer. Hey, rief Lucas. Jet wonders hin. Das hier ist privat gelande die Jugendlichen sehen auf, grinsten frech und riefen, naund. Was wollt ihr denn machen, dan stapfen sie larmend weiter die Straße entlang. Doch das Problem war klar, wenn die Nachbarn den Larm horten, wurden sie wieder an den Pool denken. Verdammt, murmelt Lucas. Die halten uns bestimmt schon wieder für die Schuld Anna legt ihm beruhigend die Hand auf den Arm wir können nix dafür. Und wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen durch innerlich was saint sie, die Spannungen werden zunnehmen. Ein Gespräch im Dunkeln später in der Nacht, als die anderen schon müde werden, bleib Anna noch am Poolrand sitzen. Lucas setzt sich neben sie, die Schultern leicht nach vorn geneigt. Weißt du, manchmal denke ich, das ist wie ein Sommertraum, sagte leise. Ein Traum, der irgendwann endet, wenn die Realität zurückkommt Anna sah ihnen. Und was, wenn wir den Traum ein Stück weit verlängern können? Wenn wir uns daran erinnern, egal, was später passiert, lächelt. Dann ist es vielleicht genau das, ein Traum, den man nie vergisst für einen Augenblick war es still. Dann ruckt nachher und legt vorsichtig seine Hand auf ihr. Analyse es geschehen. Sie spürt die warm seiner Finger, starker als die Hitze der Nacht. Anna, begann ich weiß nicht, wohin das verreit. Aber ich weiß, dass ich dich hier in meiner Seat will. Heute, morgen, solange es jet ihr Augen treffen sich, und in diesem Blick lag ein still Antwort. Wort waren nicht notig. Die Leise Betrachtung durch noch bever sie weiter reden konnten, wurde die still von einem neuen Geräusch unterbrochen, das Narren eines Fensters. Beidritten sich Auf der anderen Straßenseite, im Haus von Herrn Brenner, war ein Licht angegangen. Ein Gestalt stand am Fenster und beobachtet den Garten. Sieht uns, flüstert Anna. Lucas nickt langsam. Dann weiß jetzt, dass wir hier sind. Und word es den anderen erzählen die beiden saßen schweigend, während die Gestalt noch einmal am Fenster verhört und dann das Licht wieder ausnipsend. Die Nacht folgt sich plötzlich schweren. Der Zauber, den sie eben geteilt hatten, war noch da, aber überlagert von der Ahnung, dass ihr Geheimen nicht immer weniger geheim waren. Abschied mit Hoffnung als die Sonne sich langsam ankündigt, verabschiedeten sich die Freunde. David gaunt, Sophie wickelt sich müde ins Handtuch, Tom und Marie schlenderten Arm in Arm zum Gartenter. Anna blieb noch einen Moment. Sie wollte nicht, dass der Abend einfach so endet. Lucas, sagte sie leise, egal, was passiert, ich werde dies Nacht nicht vergessen trat zu ihr, seine Stimme fest,
und ich werde sie nicht aufgeben. Auch wenn die Nachbarn reden, auch wenn mein Eltern es erfahren. Das hier ist unser Sommer. Und gehört uns Annas Spurt, das es ernst meint. Und obwohl die Zukunft ungewiss war, fällt sie zum ersten Mal, dass es vielleicht nicht nur ein Sommertraum war, sondern der Anfang von etwas Größerem. Mit diesem Gedanken verließ sie die Villa, während hinter ihr das Wasser des Pools in den ersten Sonnenstrahlen glitzert. Die Nacht begann stiller als alles über. Kein Lachen, keine Musik, kein aufgeregtes Durcheinander. Nur das leise Glucksen des Wassers, wenn jemand hineinsprang, und das Serpenter Grillen. Anna schwamm ein paar Bahnen, taucht unter und Spurt, wie das cool nas ihr Gedanken ordnet. Doch tief in ihr blieb ein Unbehagen. Das Bild von Herrn Brenner am Fenster verfolgt sie, als hat ihr Freiheit mit seinen Blicken durchbereit. Am Rand des Pools saßen Lucas und David. Sie redeten gedampft, fast verschwörerisch. Als Anna aus dem Wasser stieg, hort sie, wie David sagte, wenn das so weitergeht, rufen die bald die Polizei. Lucas erweitert mit fester Stimme, wir machen doch nichts Verbotenes. Wir storen niemanden das sehen die Nachbarn anders. Anna wickelt sich in ihr Handtuch und set sich dazu. Was habt ihr gehört? David zagert. Mein Mutter hat gemeint, dass einige Anwohner schon über die Villa reden. Von nachtlichen Partys und Jugendbanden ist die Rede. Herr Brenner war wohl schon zweimal bei den anderen Nachbarn, sich zu beschwören. Ein Noten legt sich in Annas Magen. Dann sind wir langst ein Themischen über dem Paradies. Die Stimmung war gedruckt. Selbst Sophie, die sonst immer für Heiterkeit sorgt, workt nachdenklich. Vielleicht sollten wir ein Pause machen, schlug sie vor. Ein paar Nacht nicht treffen. Damit die Nachbarn sich beruhigen nein, entgegnet Lucas scharf. Sah sofort die erschrockenen Gesichter und sprach ruhiger weiter, entschuldigt. Aber das hier, das ist unser Sommer. Wenn wir jetzt aufgeben, nehmen sie uns als. Ich will nicht, dass Herr Brenner entscheidet, wie wir unser Leben sein wird. Brannten in Anna nach. Sie bewundert seine Entschlossenheit, doch sie fürchtet auch, dass damit nur ins Feuer goss. Ein unerwarteter Besucher die Nachtschritt voran, und langsam lockert sich die Stimmung wieder. Marie erzählt eine lustige Geschichte aus der Schule, Tom macht Witze, und für einen Moment fällt es sich wie früher, leicht und sorglos. Doch plötzlich klingelt es in der Haustür. Alle starten. Kann das sein? Dieser Zeit, flüstert Sophie. Lucas stand auf. Ich sehe nach Anna folgt ihm instinktiv. Ihr Herz schlug so laut, dass sie meint, jeder kann es hören. Als Lucas die Tür öffnet, stand draußen ein Polizist. Neben ihm Herr Brenner, mit verschränkten Armen und einem zufriedenen Lächeln. Guten Abend, sagte der Polizist sachlich. Wir haben beschwerden wegen nachtlicher Ruhestörung. Können wir kurz mit Ihnen sprechen, Anna spurt, wie Ihr Gesicht heiß wurde. Lucas nickt und trat zur Seite. Wir feiern kein Lautparty, erklärt ruhig. Wir sind nur ein paar Freunde am Pool. Kein Musik, kein Alkohol, kein Ärger. Herr Brenner schnaubt. Das erzählen sie. Aber ich höre nach Stimmen, Gelächter, Wasserplätschen. Man kann nicht schlafen, der Polizist sah zwischen beiden hin und her. Ich sehe, die Lage ist nicht dramatisch. Aber ich muss sie trotzdem bitten, die Treffen leser zu gestalten. Sonst müssen wir beim nächsten Mal harter durchgreifen. Verabschiedet sich kurz angebunden und ging. Herr Brenner warf Lucas und Anna nach ihnen misstrauischen Blick zu, bever verschwand. Die Tür fiel ins Schloss, und für einen Moment war es totenstill. Zwischen Angst und Trotz das war knapp, murmelt Anna.
Lucas bald die Faust. Gaunt uns gar nichts. Aber wir lassen uns nicht unskutstern Anna sa innen. Und wenn die Police wirklich wiederkommt. Wenn die Alternativen erfahren, dann reden wir mit innen. Aber ich hör nicht auf, nur weil Herr Brenner kein Locken ertragen kann sein Stimme war Waller trotz, doch Anna bemerkt auch den Hoch von Unsicherheit darin. Ein nachtliches Geständnis die anderen hatten sich währenddessen zurückgezogen. David schlief fast im Lichtstuhl ein, Sophie und Marie flusterten miteinander, Tom mocht es sich mit einem Buch bequem. Anna set sein sich neben Lucas und den Poolrand. Das Wasser spiegelt den Mond, und für einen Augenblick war alles friedlich. Du bist mutig, sagt die Sie leise. Lachelt schief. Viel leicht auch stirbides Sie schwiegen ein Weil. Dan fuhr fort, weißt du, warum mir das so wichtig ist? Nicht nur, weil ich die Villa verteidigen will. Sondern, weil ich dies nicht mit dir have. Und ich will Sie nicht verlieren Anna Fold, wie ihr Hersinen sprung macht. Ihr Stimme war kaum hörbar, ich will Sie auch nicht verlieren dreht sich zuier, so na, das Sie seinen Atem spürt. Für einen Augenblick zagert dann bugt sich vor. Sein Lippen berührten sanft, vorsichtig, als wohl prüfen, ob sie Weiching. Anna erweitert den Kuss. Zunächst zaghaft, dann fester, mit einer Warm, die Sie bei durchströmt. Es war, als hat sich die Hitze der ganzen Sommernacht in diesem einen Moment gesammelt. Als Sie sich listen, sahen Sie sich in die Augen, und wussten beid, das nix mehr so senworthy wie zuvor. Die Drohende durch kaum hat sich die neue Nahe zwischen ihnen entfaltet, kehrt die Realität zurück. Ein Auto fuhr langsam die Straße entlang, die Scanner verhuschten über die Mauer. Anna duckt sich instinktiv. Wir dürfen vorsichtiger sein, flüstert Sie. Die sehen uns, die hören uns, wir haben kein Decken Lucas nicht, doch sein Blick war ins Glossen. Dan müssen wir uns etwas überlegen. Ihnen weg, wie wir unseren Sommer retten wir sehen uns zurück. Weniger Lud, weniger Risiko. Viel leicht, nur du und ich Anna hielt den Atemen. Der Gedanke war verlockend und beängstigend zugleich. Werden die anderen das verstehen? Werden Sie es überhaupt wagen? Sie sah in Lucas Augen und wusste, dass es ernst meint. Ein neuer Schwur als die ersten Vogel am Morgen sangen, verließen die Freunde die Villa, stiller als über. Jeder spürt, dass sich etwas verändert hat. Anna blieb noch einen Moment zurück. Tor hielt Lucas Sie auf. Egal, was kommt, sagte leise, wir finden einen Weg. Versprich mir, dass du nicht aufgibst Sie legt ihr Hand insane. Ich verspreche es und so verließen Sie die Villa mit einem Schwur, der starker war als alles Zweifel, auch wenn Sie beid enten, dass der Wahrkampf first begann. Die Sonnenbrand am nächsten Tag gnadenlos auf die Doktor. Anna lag auf ihrem Bett und starrten die Deck. Als in ihr war durcheinander, die Nahasio Lucas, der Kuss am Pool, aber auch die Angst vor den Konsequenzen. Immer wieder hort Sie in Gedanken die Wort de Polizisten, beim nächsten Mal müssen wir harder durchgreifen. Sie wussten, dass Lucas recht hat, Herr Brenner wollt Sie vertreiben. Doch was, wenn tatsächlich Erfolg hat? Ein Klopfen an der Türs Sie aus ihren Gedanken. Ihr Mutter steckt den Kopf hierin. Anna, was ist eigentlich los mit dir? Du bist in letzter Zeit ständig müde. Wo treibst du dich nach herum, unerhörend Panna sucht Anna nach einer Antwort. Ich, trief mich mit Freunden. Wir reden nur, wirklich die Mutter zog die Augenbrauen hoch. Na, hoffentlich bleibt das auch so. Ich have schon gehört,
das die Nachbarn sich überjugend beschworen, die Nachts im Viertel Larm machen anhörend wer an das Hörstehen geblieben. Also sprach sich als Harem. Undes Warner Infrichter Zeit, bis Gemendinen Zusammenhang herstellt. Ein geheimer Plan am Abendschlich Anna mit Klopfendem Herzen zur Villa. Lucas wartet schon am Tor, Alien. Wo sind die anderen, fragt die Sie überrascht. Ich habe Sie gebeten, heute nicht zu kommen, erklärt Sie riskant. Aber ich wollte dich sehen ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Trotz der Sorgen fällt es sich wie ein Geschenken. Sie gingen durch den Garten zum Pool. Das Wasser lag ruhig, der Mond spiegelt sich darauf. Es war stiller als sonst, kein Stimmen, kein Gelächter, nur die beiden. Vielleicht ist es besser so, sagt die Analyse. Nur wers way Lucas nicht. Aber wir brauchen einen Plan. Wir können nicht jede Nacht bangen, das Brenner wieder die Police ruft was schlags du vor, setzen sich in den Rand de Pools, die Bean im Wasser. Wir könnten uns auf andere Seiten verlegen. Vielleicht später in der Nacht, wenn alle tief schlafen. Wir müssen leiser sein. Kein Lampions, kein Musik. Nur wir das Wasser angedacht Kurs nach. Ein geheimer Sommergena Sie spurt, wie sich ein Mischung aus Abenteuerlust Gefahr in ihr Breed matcht. Es war, als letten Sie in einer Welt, die nur innen gehört, in Welt, die Sie beschützen mussten. Die erste geheim nach später, als die Jahren langst nach Mitternacht schlugen, tauchten Sie nicht am Pool auf. Als war dunkel, nur das Mondlicht lag über der Villa. Sie sprachen kaum, nur das Plätschern des Wassers war zu hören. Anna schwammen ban, Lucas folgte ihr. Sie glitten lautlos durchs Wasser, fast so, als wollten Sie selbst den Mond nicht aufwecken. Als Sie nebeneinander auftauchten, legt Lucas sanft seine Hand auf ihr. So folgt es sich richtigen, flüstert Anna erweitert sein Lächeln. Nur wers way Sie spurten, wie die Anspannung von innen abfiel, zumindest für diesen Moment. Durch die Gefahr schlaft nicht am nächsten Nachmittag treffen Sie zufällig Sophie auf dem Marktplatz. Ihr war gestern wirklich nicht da, oder? Fragt die Sie neugierig. Anna zagert, durch Lucas antwortet, wir wollten es etwas ruhiger angehen Sophie selbst. Vielleicht ist das kluger. Aber pass auf, mein Tant hat erzählt, das Brenner überlegt, in Kamera aufzustellen. Will sammeln Anna spurt, wie kalt wordy, trotz der Hitze. In Kamera. Damit wordy jed Heimlichkeit auflegen. Hat wirklich nichts Besseres zu tun, murmelt Lucas. Doch auch workt besorgt. Ein Moment danach am Abend treffen sich Anna und Lucas nicht in der Villa. Diesmal war Anna nervös, jed erscheinen wie ein Och, jed Bewegung im Nachbargarten wie in Gefahr. Lucas legt den Arm Sie. Keine Angst. Wir passen auf aber wenn wirklich in Kamera aufstellt, dann ist es vorbei dann finden wir ihn andierlosen sah Sie so ernsten, dass Sie ihm glauben wollt. In diesem Moment zählt nur die Wurmseiner nahe. Sie setzten sich auf ihn Liege, eng nebeneinander. Über ihnen funkelten die Stern, für einen Moment war als lag das ganz Universum still wartet. Weißt du, begann Analyse, ich hab noch nie jemanden so nahen mich herangelassen Lucas streichelte ihr Hand. Ich auch nicht Sie sehen sichen, nicht wurde dieser Blick, der kein Wort braucht. Ein zweiter Kuss folgt, tiefer, fester als der erste. Anna spurt, wie Zweifel für einen Augenblick verschwunden. Doch die Schatten wurden dunkler die Tage danach verbrachten Sie in einem Schwebezustand. Einerseits berat Sie die nahe zueinander, die geheimen Treffen am Pool, die stillen Moment unter dem Sternenhimmel. Andererseits lag immer die Angst über ihnen.
eins abends, alssie gerade aus der Villa schleichen, bemerkt Anna ein schwaches Blinken im Garten von Herrn Brenner. Siehst du das, flüstert sie. Lukas folgt ihrem Blick, ein rotes Licht, kaum sichtbar, aber stetig. Das ist ein Chimera, stellt fest. Anna folgt, wie ihr die Kettel trocken wurde. Dann, sieht uns schon, viel Licht. Aber wir lassen uns nicht erwischen Tonfall war fest, doch Anna hort die Unsicherheit darin. Am Rander Entdeckung die Nacht Siees trotzdem. Doch Anna folgt sich beobachtet, jeds platschernde Wassers skien sie lot, jeder Schritt sie verräterisch. Viel like Salten wir aufhören, flüstert sie schließlich. Es ist sehr gefährlich Lukas packt ihr Hand. Nein. Ich will das nicht aufgeben. Nicht dich, nicht uns sie sagen, und was saint, das ernst meint. Doch sie was saint auch, es war nur noch ein Frichter Zeit, bis als aufliegen würde. Und warend sie nebeneinander am Pool saßen, den Sternenhimmel über sich, Anton beid, der Sommer würde nicht mehr lang so unskoldig bleiben.